Dear 12th standard students, in this video we are going to learn the exercise 2.2. Before that, we have to know what is the topic of that exercise. The topic is algebraic operation on complex numbers. Here the algebraic operation comes as addition, subtraction, multiplication and division of complex numbers. Okay, எப்படி இந்த complex numbers எப்படி add பண்றது? For example I am going to take one complex number, two complex number, 2 plus I and 3 minus 2I. So now I am going to add these two numbers. அப்படினா 2 plus I plus 3 minus 2I. When you are adding the two complex number, ஒரு complex number real part, imaginary part ரெண்டு இருக்கும். So real part should be added with the real part. Imaginary part should be added with the imaginary parts. So 2 plus 3 gives 5. Minus 2I plus I gives minus 1I, that is minus I. So addition subtraction அப்படிங்கும்போது real கூட real add பண்ணனும், imaginary term கூட imaginary terms add பண்ணனும். Multiply அப்படினு வரும்போது இப்போ இதே எக்ஸாம்பிளுக்கு இதை எடுத்துக்கலாம். So multiply பண்ணும்போது சார் நீங்க ஆர்டினரி மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ண வேண்டியதுதான். So 3 into 2 6, 3 into minus 2I minus 4I, 3 into I gives again 3I, I into minus 2I gives minus 2I square, plus into minus minus 1 into 2, 2 into 1, no? I into I gives I square. The value of I square, we know last exercise படிச்சிருப்பீங்க, I square உடைய value minus 1. Substitute the value of I square as minus 1 here. இந்த இடத்துல minus 1, I square க்கு minus 1 அப்படின்னு இங்க substitute பண்ணணும். Then it becomes real term, real number மாறிடும். minus 2 into minus 1 plus 2 ஆயிடும். So உங்களுக்கு ரெண்டு real term, ரெண்டு imaginary term வரும். If you add these two, you get 8. This subtract பண்ணா minus I. So இந்த மாதிரி தான் multiply பண்ணணும். So divide அப்படினும்போது divisionங்கிறது இந்த ஆபரேஷனா வரல. டிவிஷனா இருந்தாலும் we have to do that as conjugate multiplication பண்ணனும். அது division வரப்போ பார்க்கலாம். Okay, now we move to the exercise 2.2. Now you do the first sum. Evaluate the following if z equal to 5 minus 2I and w is equal to minus 1 plus 3I. So ரெண்டு complex number கொடுத்திருக்காங்க. One is the z, the other one is w. They ask you to add those two complex number. z and w add பண்ண சொல்றாங்க. z னா யாரு? 5 minus 2I. w ன்றது minus 1 plus 3I. So இந்த ரெண்டு complex number add பண்ண போறோம். Real part ஓட real part. 5 minus 1 4 minus 2I plus 3I gives 1I. That can be written as 4I. And second sum, in the second sum z minus iw. So first z எழுதலாம். 5 minus 2I minus I times z. I கூட w வை இன்டு பண்ணனும். minus I கூட w. w னா யாருங்க? minus 1 plus 3I. So first இந்த 5 minus 2I டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம். Here minus I இந்த terms கூட இன்டு பண்ண போறோம். minus I into minus 1 plus I ஆயிடும். 1 into I minus into minus plus minus into plus minus 3 I into I square word. So what is the value of I square? I square is minus 1. So minus 3 into minus 1. Now in the term imaginary term minus 2I plus I. That add பண்ணீங்கன்னா minus I வரும். The 5 அப்படியே வரட்டும். Minus 1 into minus 3 becomes plus 3 minus I 5. 5 plus 3 gives 8 minus I. So this is the answer for z minus iw. Next comes the 2z plus 3w. That is 2 into z. Z into பண்ணோம். That is 5 minus 2I. 3 கூட w into பண்ணோம். minus 1 plus 3I. So multiply பண்ணலாம். 2 into 5 gives 10. 2 into minus 2 minus 4I. 3 into minus 1 minus 3. 3 into 3 9I. Now add the real term with real number, imaginary with imaginary. 10 minus 3 7 minus 4 plus 5 gives plus 7I, sorry, plus 5I. 10 minus 3 7, 9 minus 4 5 5I. Thank you.